The next question is on the main motion. The question is as follows. Mr. Scheer, up here by Mr. Perkins. Seconded by Mr. Perkins, move that the House order the government to electronically has started. The House will now proceed to the vote for members participating in person. All those in favor of the motion will please rise. Mr. Scheer. Mr. Scheer. Mr. Bazan. Mr. Schmale. Mr. Schmale. Mr. Bazan. Mr. Bazan. Mr. Kimmich. Mr. Kimmich. Mr. Perkins. Mr. Perkins. Monsieur Deltel. Monsieur Deltel. Mrs. Stubbs. Mrs. Stubbs. Monsieur Paulus. Monsieur Paulus. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mrs. Gray. Mrs. Gray. Mr. Moore. Mr. Moore. Mr. Ellis. Mr. Ellis. Mr. Kelly. Mr. Kelly. Mr. Baldinelli. Mr. Baldinelli. Mr. Cooper. Mr. Cooper. Mr. Small. Mr. Small. Monsieur Berthold. Monsieur Berthold. Ms. Findley. Ms. Findley. Mr. Abutayev. Mr. Abutayev. Mrs. Kuzi. Mrs. Kuzi. Ms. Ferrari. Ms. Ferrari. Mr. Macaulay, Edmonton West. Mr. Macaulay, Edmonton West. Mr. Lloyd. Mr. Lloyd. Mrs. Goodridge. Mrs. Goodridge. Madame Vien. Madame Vien. Ms. Gledoux. Ms. Gledoux. Mr. Canna. Mr. Canna. Mrs. Cramp-Nyman. Mrs. Cramp-Nyman. Mrs. Roberts. Mrs. Roberts. Mr. Patzer. Mr. Patzer. Mrs. Gallant. Mrs. Gallant. Mr. Muse. Mr. Muse. Mr. Van Popta. Mr. Van Popta. Mr. Calkins. Mr. Calkins. Ms. Rude. Ms. Rude. Monsieur Lou. Monsieur Lou. Monsieur Généreux. Monsieur Généreux. Mr. Genereux. Mr. Genereux. Monsieur Martel. Monsieur Martel. Monsieur Gould. Monsieur Gould. Mr. Dreeshen. Mr. Dreeshen. Mr. Kitchen. Mr. Kitchen. Mr. Tolney. Mr. Tolney. Mrs. Wagentall. Mrs. Wagentall. Mrs. Falk, Battleford Lloydminster. Mrs. Falk, Battleford Lloydminster. Mr. Bragdon. Mr. Bragdon. Mr. McLean. Mr. McLean. Mr. Shields. Mr. Shields. Mr. Arnold. Mr. Arnold. Mr. Majumdar. Mr. Majumdar. Mr. Giovanni. Mr. Giovanni. Monsieur Terrien. Monsieur Terrien. Monsieur Garon. Monsieur Garon. Madame Gaudreau. Madame Gaudreau. Monsieur Perron. Monsieur Perron. Monsieur Savard-Tremblay. Monsieur Savard-Tremblay. Madame Chabot. Madame Chabot. Madame Bérubé. Madame Bérubé. Monsieur Désilé. Monsieur Désilé. Mr. Julian. Mr. Julian. Ms. Matheson. Ms. Matheson. Mr. Johns. Mr. Johns. Ms. McPherson. Ms. McPherson. Ms. Idlout. Ms. Idlout. Mr. Backrack. Mr. Backrack. Mr. Garrison. Mr. Garrison. Madame Hughes. Madame Hughes. Mr. Cannings. Mr. Cannings. Monsieur Bouleris. Monsieur Bouleris. Mr. Angus. Mr. Angus. Ms. Collins. Victoria. Ms. Collins Victoria. Ms. Zarillo. Ms. Zarillo. Ms. Kwan. Ms. Kwan. Ms. May, Saanich Gulf Islands. Ms. May, Saanich Gulf Islands. All those opposed to the motion as amended will please rise. Tassie. Ms. Tassie. Mr. Casey. Mr. Casey. Ms. Jazek. Ms. Jazek. Monsieur Arsenault. Monsieur Arsenault. Mr. Gerritsen. Mr. Gerritsen. Mr. Lamoureux. Mr. Lamoureux. Madame Fortier. Madame Fortier. Mr. Fragascados. Mr. Fragascados. Ms. Dillon. Ms. Dillon. Monsieur El Khoury. Monsieur El Khoury. Mr. Fillmore. Mr. Fillmore. Mr. Hardy. Mr. Hardy. Monsieur Yakino. Monsieur Yakino. Mr. Jauhari. Mr. Johari. Mr. Badaway. Mr. Badaway. Mr. Sarai. Mr. Sarai. Madame Brière. Madame Brière. Mr. Fisher. Mr. Fisher. Mr. Long. Mr. Long. Mr. McLeod. Mr. McLeod. Monsieur Robillard. Monsieur Robillard. Mr. Chang. Mr. Chang. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Ms. Yip. Ms. Yip. Mr. Lewis Kitchener-Conestoga. Mr. Lewis Kitchener-Conestoga. Mr. Van Bynen. Mr. Van Bynen. Mr. Baines. Mr. Baines. Ms. Bradford. Ms. Bradford. Mr. Chahal. Mr. Chahal. Madame Diab. Madame Diab. Mr. Hanley. Mr. Hanley. The House will now wait for the electronic voting period to end before resuming its proceedings.
La période de vote électronique est terminée. The electronic voting period has ended. If members were not able to vote due to technical difficulties, they may now use the raise hand function and the chair will recognize them. Ashton. I vote yes. Ms. Ashton, yes. Mr. Macaulay. Mr. Speaker, I vote nay. Macaulay Cardigan, nay count. See anybody rise in the chamber? La Chambre va maintenant compiler. The table will now compile the results of the vote. Yes pour 174, 174. Nays compte 148, 148. I declare the motion as amended carried.